Buenos dias, 좋은 아침. Good morning, everyone. I'm glad to see all of you here. 환영합니다. Gonna be covering a couple things today. 오늘 몇 가지 슬라임 소식 커버하고 끝날게요. I'll try to make it short today. I know everyone's busy. 다들 바쁜 거 알아요. 추석 곧 추석이고. It's 추석 here. It's the autumn harvest festival for the foreigners who are going to tune in. If you don't know why this week is so important for Korea, 물론 중요한 시간이에요 지금. So I saw this kind of interesting tweet here, and of course I'll be covering the market dump. 큰 덤핑 볼 거고 조금 재밌는 tweet 같이 볼게요. There was a little subthread here that I was kind of interested in. 여기 미니 댓글 하나 있었는데 그거 조금 관심이 있었어. So I didn't directly respond to Tolly here. 제가 직접으로 Anatoly한테 대답 안 했는데 대답에 이제 대답했어. So I responded to one of the responses, right? I think everyone in Solana knows my answer to this, so I didn't really feel like I needed to answer this. Solana 사람들은 저희 다 알아요. 그래서 뭐 굳이 제가 뭐 따로 뭐 반복할 필요 없다고 생각해서 제가 직접으로 대답 안 했는데 좀 여기 밑에 대답했어요. So I did respond here, but I didn't respond directly, right? Because people know how I feel. But let me start with the dump because I think this is what everyone's freaking out about. 이거 큰 덤핑부터 시작할게요. So I was looking at the charts. I mean, nothing here is really surprising me. 뭐 여기 차트 봤는데 뭐 그렇게 크게 놀라지는 않았어. I was looking to see if there will be a dump off 30. There was a very, very small support at 30. 여기 30에 얼마나 큰 스포트 있을 건지 궁금해서 지켜보고 있었는데 마지막 방송 봤으면 이 차트 기억할 거예요. I think everyone remembers this chart. I was gonna see if there's a bounce off 30. There was a very small support at 30. Very small support at 30. So just in the short time frame, 그냥 지금만 보면 곰들이 지금 테스팅 중이에요. 이거 30이 얼마나 잘 어, 수비 볼들이 얼마나 잘 수비할 건지. Based on a very short time frame, it appears to me that bears are testing 30, right? If we can if we can hold 30 for at least some days, right, and keep the support here, I think you should be betting more likely on a move up. I mean, there's going to be a lot of people who got liquidated off this move. They thought we were going to go back up to 34 and then go back up here, and that never happens. 사람들이 여기 다시 계속 이제 올라갈 줄 알았는데 그렇게 안 돼서 사람들이 많이 돈 깼을 거예요. 이 가격 추세 때문에, right? I think a lot of people. I think there are a lot of longs that expected a big bounce off 30. They thought this was going to continue into a big bounce, but we didn't see that, right? So I think a lot of longs got liquidated here. 롱들이 많이 망했을 거예요, 여기에. 30이 큰 스포트일 줄 알아서 그렇게 많이 했을 것 같은데. So wait a couple more days. See how this plays out. 며칠 동안 그냥 더 지켜보죠. On a longer time frame, 더 긴 시간으로 보면 하나도 놀라지 않아요. On a longer time frame, there's nothing about this price action that surprises me. Nothing at all, right? This is kind of this again. 또다시 말씀하는데 여기 되게 애매한 레인지 계속 여기 있어요. Everything here is no man's land of trading Solana. It's going to be very challenging. It's very hard to predict this. 완벽하게 예상하기가 되게 어려워요, 여기. So, again, if you're trading this, you're very brave. 되게 용감해요. 여기에 잘 거래하는 사람도 있으면, right? It's very unpredictable. 예상하기 되게 어려워요, right? So have some money just in case we break 30 and then we just go way lower, right? It's always safe to have money to buy if it gets lower. 이제 마지막 추천은 항상 똑같아요. 안전거래하고 계속 여기 지켜보세요. 혹시라도 여기까지 내려갈 거면 돈 있어야 되니까 자산 있어야 되니까 준비하세요. Right? Just prepare yourself mentally. We don't know exactly when or if we could ever see like these really low levels being tested.
여기까지 내려오는지 전혀 예상을 못해요. 그래서 그냥 미리 준비해요. 마음도 미리 준비하고 돈도 준비해요. Alright? Do not be fucking all in crypto right now. That's a fucking terrible idea. 지금 이미 all in 했으면 좋은 전략 아니에요. Right? Again, right? I told you what a crypto winter situation could look like. It can be anywhere from $30 to $3 sold. Right? So if you saw us break 30 and you were like, holy shit, it is really a crypto winter, you did not listen to my advice. 제가 몇 개월 전부터 이 크립토 겨울 상황 이제 하라고 말씀했고 100번 말씀했고 30 깨지면 이제 크립토 겨울 확인되니까 3 까지도 같이 예상하라고 제가 분명히 말했어. 그래서 제발 안 듣고 그냥 이미 all in 했고 지금 더 내려가면 더 이 솔라나 구매할 돈 없으면 네. 어쩔 수 없어요. 아쉽지만 제 말 안 듣고 미리 준비 안 해서 지금 많이 아플 거예요. 그냥 좋은 교훈으로 생각하세요. 새 살론 투자자 되시면. If you're a new salon investor and if you didn't heed my warnings, you didn't take my advice, and you were like, "Holy shit, this is crypto winter. I had no idea." Just listen to me next time, right? You'll have chances to make your money back in the next bull run, but take my advice next time. 강세 돌아올 때까지는 기회 많을 거니까 어, 좋은 어, 교훈 배웠으면 좋겠어요. So again, nothing about this price action surprises me. 하나도 안 놀아요, right? So just stick to the plan. Just look for good opportunities. Trade when you can. 뭐 좋은 기회 있으면 뭐 알아서 잘 거래하고 어, 잘 지켜보세요. 계속, right? Let's make님 어디까지 가려나? 비트 10,000달러 가면 6달러 갈지도. 이거 100% 비트 때문에 솔라나가 이제 못 올라가는 거예요. 그거랑 I mean if people are wondering like what are the causes for this kind of price action? 물론 원인이 비트코인도 조금 이제 원인이고 얘네들 탓이고 definitely you can blame this terrible Bitcoin price action. Solana is just following the Bitcoin price action right now, right? Solana 같은 경우는 계속 그냥 비트만 이제 따라가니까 it's kind of like a proxy for the Bitcoin price action, right? Bitcoin 가격 조치랑 똑같아요. So this is one of the big things, right? The Bitcoin performance. Bitcoin 너무 엉망이니까, and then the DXY 하나 더 있는 그 달러가 너무 지금 강해서 I think that's another big thing, right? That's holding everything in crypto down. 달러가 너무 세서 사람들이 그것 때문에 이제 많이 보고 있어. Everyone's talking about the dollar index. 지금 dollar index가 장난 아니에요 지금, right? So I think that's holding crypto down a lot too, right? The dollar is just fucking strong, right? So I'm not going to spend too much more time on the chart. 뭐 차트는 뭐 굳이 뭐 오래 볼 필요 없어요. Because nothing is new, right? Nothing has really changed, right? In the way I'm looking at the Solana chart. 제가 Solana 차트 볼 때 크게 뭐 다른 거 없어요. 그래서 뭐 굳이 이 차트 오래 볼 필요 없어. Right? Nothing in the thing here has changed for the Solana chart. I'm gonna switch this interesting thread here. 여기 애나톨리 트윗 좀 재밌는 트윗 하나 봤는데 이거 같이 볼게요. 이제 애나톨리가 이 솔라나 생태계가 뭐 더 잘할 수 있는지 그 질문했는데 그거 조금 재밌었어요. I thought this was kind of interesting. 사람들이 다 알아. 솔라나 큰 문제 많아요. Everyone knows there's a lot of fucking problems in Solana, right? So I think Tolly wants people to say it out loud. He's not dumb. He knows all the problems in Solana. Solana는 Anatoly가 바보 아니에요. 이제 사람들이 Solana 문제 엄청 많은 거 다 알고 Anatoly도 잘 알고. 근데 제 생각으로는 이제 Anatoly가 이제 개인 의견 그냥 이제 여기 공개 이제 했으면 좋겠어 이렇게 이제 트윗한 거예요. 사람들이 이제 여기에 말씀 직접으로 할 수 있으니까. But everyone knows how I feel about some of these Solana projects. 사람들이 제가 이 Solana 프로젝트 어떻게 생각하는지 다 알아요. VCs dumping, 벤처 펀드 다 덤핑하고 해킹도 계속 당하고 창립자들이 럭풀하고 이런 문화가 되게 나쁘다고 Solana에.
저는 몇 년 동안 이를 말씀했었어요. I've been saying this shit for like years on my channel, right? So this is nothing new. But there was one interesting reply from Mercurial, right? So this is a very interesting case. 얘가 이 말씀하고 나서 이제 Mercurial 창립자들이 이제 답변이 있었어요. So I'm gonna review the Mercurial case for the new Solana investors who don't know what happened with Mercurial, right? This is something that I was aware of, from the day one of Mercurial. Right? 저희 같은 경우는 1일부터 이 Mercurial project 알고 있었어. Right? I covered it on my channel when RK Capital got involved in Solana, right? 이 RK Capital에 이 Solana에 투자할 때부터 제가 이때부터 알고 있었어. Right? So if you're curious about what exactly happened with Mercurial, right? I'll let you know, right? For the new Solana investors, right? 새 Solana 투자자들이 이 이야기 궁금하면 제가 알려줄게요, right? 요약해줄게요. I'll summarize this situation for you, right? So basically what happened, right, was Arctic Capital, as part of their investments into Solana, they invested in a lot of Solana projects. 이제 옛날에 Arctic Capital Solana에 투자할 때 Solana 프로젝트도 똑같이 많이 투자했어요. 뭐 예를 들면 Serum Mercurial, 뭐 Synthetify Symmetry Pair, 이런 프로젝트 많이 투자했어요. 근데 이 프로젝트 투자하다가 Mercurial 가격 추치는 되게 나빴어. 우리 채널 많이 커버했고, 물론 I've already covered what happened with the price action of Mercurial a lot, right? It was probably one of the worst charts in Solana. 이제 Solana 생태계 코인 중에 Mercurial 가격 추치가 진짜 안 좋았어. Right. I remember some really funny subscribers who were saying these crazy things about Mercurial during broadcast from last year. 작년에 제가 이제 라이브 방송하면서 우리 구독자들 중에 완전 웃기는 얘기 많이 들었어요. 뭐 예를 들면 어떤 사람은 뭐 Mercurial에 뭐 7천만 원 뭐 투자했다고 이 기관 vault 때문에. There's one guy, one subscriber, he said he invested $70,000 into Mercurial because of these institutional vaults. That was one of the big, points of Mercurial. They didn't really deliver on that later. 그 기관 vault 이제 약속했는데 그거 이제 그 약속 못 지켜서 이제 사람들이 많이 이제 뺐어요. Mercurial, right? That was one of the huge reasons that Mercurial failed, right? Because the institutional vaults never came. 그 기관 vault가 못 만들어서 그것 때문에 사람들이 많이 뺐어 여기에. 뭐 아무튼 그 구독자 아직도 기억나요. 너무 웃겨서 라이브 방송에 그 얘기해서. But anyways, that I still remember that one subscriber, the guy who put $70,000 into Mercurial. He probably lost most of that money. 그 7천만 칠 7천만 원 아니 그 돈 다 이제 날라간 것 같아요. He put $70,000 into Mercurial. That went to zero. That was probably a bad decision, right? 좋은 선택 아니었어요. 그 구독자. But 아무튼, so what happened with Mercurial, right? The institutional vaults failed, right? 그래서 이 Mercurial 사건 이제 정리해야 되면 이제 기관 vault도 안 됐고 Saber 창립자들이랑도 경쟁했어. So the other big thing that happened with Mercurial was they were competing with Saber. 이제 Saber랑 경쟁했어요. 그래서 Saber랑 경쟁할 때 Solana가 Saber를 선택했어요. 이 Stable AMM 같이 동시에 만들고 있었는데. So everyone knows that Saber, right, was one of the competing protocols with Mercurial. 이제 서로 이제 경쟁했는데 Saber가 이제 이겼어요. 왜냐하면 물론 이제 Solana 위 사람들이 이제 Saber를 선택했어. The reason that Saber won over Mercurial Fi in the stable AMM game was that the higher ups at Solana they chose Saber, right, as the premier stable AMM on Solana, right, which turned out to be a fucking terror. That was a fucking disaster. 그거 완전 개망했어요.
솔라나 윗사람들이 맥클리나 형제들 선택한 거 진짜 큰 실수였어. It was a huge mistake by Anatolian Raj to select the Saber guys, right? The Macalinos to win this category, right? If you're like, what the fuck are you talking about? This makes no sense. How can they select the winners? 물론 이런 거 듣고 어떤 사람들은 되게 놀랄 거예요. 어떻게 슬로우 위 사람들이 이렇게 이제 우승자 선택할 수 있니? 이건 탈중앙 아니야? So if you're wondering, like, isn't this supposed to be decentralized venture, right? This is Solana, it's crypto, it's supposed to be decentralized, right? How can you say Solana chose the winners? Obviously, you have no idea about how Solana is run if you are asking that question. 물론 이제 그렇게 질문하는 사람들은 Solana 하나도 안 몰라요. 바보예요. 정신 차리세요. Solana 같은 경우는 탈중앙 같은 거 없어요. 이제 윗사람들이 다 선택하는 거예요. 펀딩부터 그리고 창립자들부터 이제 거기부터 다 이제 이미 이제 다 정해요. 우승자들, right? 뭐 탈중앙 그런 거 전혀 없어요, Solana, right? There's no such thing as decentralization in Solana. It's a myth. 그거 이제 그 그런 사실 전혀 없어요. Right? It's a myth. There's no such thing as decentralization in Solana. Me personally, right? I've told you guys many times, I personally don't really care as much as long as there's good shit being built and my money is safe. I don't really care personally, right? That's why I don't really care about whether things are decentralized or centralized and so on. 개인적으로는 저는 뭐 탈증하면 뭐 그렇게 많이 신경 안 쓰니까 그냥 저희 돈만 괜찮고 안 날아갈 거고 이런 프로토콜 사용하면서 안 날아갈 거고 좋은 이제 프로덕트 물건 같은 거 만들면 저는 뭐 그렇게 많이 신경 안 쓰니까 그냥 회사처럼 생각해야 돼요. 또다시 말씀하는데 성화에 투자할 거면. Because of that, right, I always recommend you should view things in Solana and Solana kind of like a company, right? That's how you should be looking at investing in Solana. It's like investing in a company, right? You should forget about the decentralization bullshit, right? It has nothing to do with the way things are run in Solana, right? It's just a normative thing. It's a value thing. It depends on what you think crypto should be. If you don't like that vision of crypto, don't invest in Solana. 이제 그런 이제 중앙화 탈중앙화 그런 거 많이 이제 신경 쓰는 사람들 있으면 크립토 같은 경우는 무조건 이제 탈중앙화로 이제 돼야 되면 solana 투자하지 마세요. 그건 이제 다 개인으로 이제 파악해야 돼요. If you want more decentralization and you don't like the way things run in Solana, you can pull out of Solana any moment, right? That's totally up to you. 그건 다 개인으로 파악해야 돼요. 뭐 언제든지 뭐 Solana에 뺄 수 있어요. 그런 거 안 좋아하면 그냥 그거 이제 사실 알려줘야 돼요. Solana 투자자들이니까 우리는, right? We're all Solana investors, so you got to know like what you're investing in, right? 뭐 아무튼 그래서 제가 이 트윗 했어요. 이제 VC들부터 이제 문제 있었고 이제 창립자들부터 이제 문제 있었고 그래서 그런 것 때문에 이제 이 프로젝트가 망한 거예요, right? There again, right? The VCs were to blame partially, right? And the Mercurial guys were partially to be blamed for the failure of Mercurial, right? So the interesting thing with Mercurial is that they say that they're going to continue building out the protocol and try to revive it. 좀 재미있는 건 이제 Mercurial 창립자들은 이제 계속 이 프로토콜 뭐 개발한다고 그래서 뭐 그렇게 말씀하는데 뭐 저도 잘 모르겠어요. 이미 얘네들 명예가 이제 망해서 뭐 예 Mercurial 이 토큰 구매하고 싶으면 그건 다 알아서 개인으로 파악해야 돼요. 물론 저희 같은 경우는 공식적으로 그 토큰 추천 못 해요. Right? Based on, what happened with the Mercurial people and some of the very bad choices, right? I can't formally endorse it. I've never formally endorsed Mercurial, obviously. 물론 이제 공식적으로 이 Mercurial 추천한 적 없어요. 다행히. 다행히 공식적으로 추천한 적 없어. 근데 이 토큰 이제 구매하고 싶으면 그건 다 개인으로 파악해야 돼요. Right? So if you look down here 여기 밑에 보면 this is one of the reasons why the founders made some very bad decisions. 이 Mercurial 창립자들이 되게 큰 실수했어. 얘네들이.
이제 RK Capital 이렇게 캡 테이블 나오면 진짜 최악이에요. 제가 몇 년 동안 이렇게 말씀했어. For years I've been saying, right? Market Capital, right? They were involved in a lot of sketchy things in Solana. 이제 Arc Capital, Solana 진짜 이상한 짓 많이 했어. 이미 다 커버했어. 물론 Sabers 형제들이랑 되게 가까웠고, Arc Capital, those guys are very close to the Saber people. Very close. They invested in a lot of Saber uh, things, right? Saber이랑 관련 있는 프로젝트도 많이 이제 관련이 있어요. 똑같이 Arc Capital, right? Um, but the fact that Mercurial knew that Arca Capital was backing Saber, and then they still took Arca Capital's money, right? That's very low IQ. 즉 되게 큰 실수인 건 이제 Mercurial 창립자들이 Arca Capital 이제 돈 받는데 그 돈 받았을 때 똑같이 이제 세이버 지원하는 거 알고 있었어요. 이 Mercurial 창립자들이. So again, there's a conflict of interest. 거기에 이제 관심이 이제 안 맞으니까 거기부터 이제 알았으면 무조건 이제 아르키 캐피tal 돈 안 받았어야 됐어요. 근데 물론 이제 제가 진짜 몇백 번 말씀했어요. 이 창립자들이 일반인 투자자들 아예 신경 안 써요. 그래서 이 펀드가 그냥 돈 그냥 주면 무조건 이제 받아요. 걔네들이 이제 돈 벌고 싶으니까. 물론 그 기반으로 제가 항상 말씀해요. 이제 이 벤처 절대 믿으면 안 돼요. 창립자들 절대 믿으면 안 돼요. If you think about it from the perspective of the Mercurial founders, right? They knew that there was this big conflict of interest, but they took Arca Capital's money because they're in it for money, right? They want to make money, right? No one wants to work for free in this business, right? So they knew that conflict of interest was there, but they took Arca Capital's money, right? That again, I say this all the time. Like these kinds of conflicts of interest, they're very low IQ, right? It's retarded. I don't know why people these founders do these kinds of things, right? Because we know this stuff, we're watching this stuff. 이 창립자들이 왜 이런 짓 하는지 저도 잘 모르겠어요. 왜냐면 일반인 투자자들은 다 알고 있어요. 저처럼 그냥 되게 그냥 잘 보고 있어. 이런 거, right? 그래서 우리가 이렇게 보면 얘네들이 왜 이런 짓 하는지 진짜 모르겠어요. 저희 같은 경우는 충성이 되게 중요해요. 그래서 뭐 제가 우리 채널 공식적으로 추천한 프로젝트 그 소울라이즈 하나 있었는데 아직도 그 인베스트 인 이제 경쟁자 뭐 아무리 걔네들도 메리트 있지만 거기에 공식적으로 추천 안 했어요 아직도. 그건 되게 중요해요 충성. I mean, if you look at how I look at these Solana projects, like, yeah, I try to be as loyal, right, to these endorsements that I make as possible. I endorse Soulrise, and despite invest in building a lot of cool stuff, they're really hustling, right? I respect the investing team. 이제 물론 investing 창립자들이 엄청 많이 활동하니까 그거 되게 존경하는데 충성도 되게 중요하니까 제가 공식적으로 추천 안 했어요 거기에. 왜냐면 이제 소울라이즈 공식적으로 추천했으면 소울라이즈 창립자들이 기분 엄청 나쁠 거. 이 첫 슬라운 유튜버가 우리 이제 공식적으로 추천했는데 왜 갑자기 걔네들도 같이 공식적으로 추천하냐고. 그래서 물론 이제 무조건 그 충성부터 보고 나중에 진짜 뭐 특별한 이유 있으면 이제 뭐 경쟁자 이제 공식적으로 추천하는 거. Unless there's some kind of really like, extraordinary circumstance where, Sora really fucked up or like they did something egregiously bad or there's some obviously they're going to lose to invest in, right? Unless you see something like that, right? I would be very hesitant to endorse a competitor to Soulrise, something that I endorse, right? This kind of loyalty is totally absent from our VCs. It's really fucked up. 그런 충성이 전혀 없어요. 이런 벤처 펀드. 왜냐면 물론 얘네들은 그냥 자기 가방만 신경 쓰니까. These dudes are only in it for the money. They only care about their own bags, right? They don't care about their portcos. 이 펀드 portcos 전혀 신경 안 써. 이런 펀드들이. So I mean that's a really bad thing about how the incentives are structured in crypto. 이제 그런 incentive 구조가 엉망이에요, crypto에. So the other reason again that a lot of people forget that Mercurial failed, 딱 마지막 하나 이제 이유가 있어요. 망한 이유. UST 크게 지원했어요. Mercurial 같은 경우.
뭐 물론 이제 똑같이 Mercurial하고 Saber가 똑같이 UST 많이 지원하다가 크게 이제 다쳤어요. They got hurt by the support of UST, just like Saber, right? Their competitor when they supported UST, right? UST took down a lot of Solana projects. UST 전염이 되게 심각해서 물론 Saber하고 Mercurial 똑같이 그런 전염이 있었어요, right? So the UST fallout was very big in Solana, right? Mercurial was part of that. They were victims. 얘네들도 물론 피해자였어. So that's basically what happened with Mercurial. They made a lot of very low IQ moves, right? Again, if I were in charge of Solana DeFi, I would run things very differently from the way things are run, right? 이런 이제 큰 실수 때문에 Mercurial이 망한 거예요. 그렇지만 제가 이제 많이 말씀하는데 제가 만약에 Solana DeFi 이제 감독할 수 있으면 이렇게는 절대 이런 회사 관리 이렇게 관리는 안 할 거예요, 저 같은 경우는. I mean, there's no way I would be running Solana like this. It's very whoever is in charge of running Solana, like they do not really have good like management skills. Solana 위 사람들 그 Solana 위 사람들이 이런 거 이제 관리 잘 못해요. 정확히 담당자 누구인지 잘 모르는데 진짜 엉망이에요. Right? I don't know who's the guy up at Solana who's in charge of this stuff. Right? It's he needs to be fired and they need to hire me. 그 사람 그 멍청이 잘리고 저를 뽑아야 돼요. 제발. It's like people don't know this unless they've been paying attention to Solana for a very long time, right? 이제 Solana 집중적으로 안 보는 사람이면 물론 이런 거 잘 몰라요. 근데 뭐 저희 같은 경우는 이제 첫 Solana 유튜버니까 이렇게 이제 다 알아요. 기억하고, right? I remember all this stuff, right? Because I'm the first Solana YouTuber, right? So, you know, I have a lot more experience dealing with Solana than other people, right? 다른 사람보다 Solana 경험 제가 훨씬 더 많아요, right? Hi, 추상 추성준님, 오늘 이 글 봤죠? Anatoly 글 잘 읽었죠? I think a lot of people were watching this, right? 글 많이 본 것 같아요, 사람들이, right? There's a lot of stuff going on here, a lot of responses. 여기 답변 되게 많아요, 여기, right? I mean, there are a lot of different topics people are talking about. 여기 topic 보면 되게 다양해요. I mean, people are like, there's a lot of things going on with the validators. I'm hearing in some of these responses. Solana validator들도 많이 힘들어해요, 지금 Solana 가격 때문에, right? I mean, though some of the validators, I think they're barely break even. 걔네들이 break even 음, 까지만 지금 하는 거예요. 지금 validator들도 많이 힘들어요, right? I think maybe some of them are even in negative, maybe, right? Because the cost of running a validator, Solana validator 이제 할 거면 그거 돈 많이 나가니까 그 전기비하고 뭐 관리비 그거 수익보다 더 높을 수도 있어요. 그래서 그런 얘기까지도 나왔어. I saw people talking about validators having problems and shit like that. It's a lot of shit they need to figure out, right? Solana가 이런 거 빨리 해결해야 돼요, right? I mean, understand that retail bread and butter, don't extract value from them. This is all stuff that I've been saying for years. 몇 년 동안 제가 이런 말씀했어요. 일반인 투자자들 무시하지 말라고. 왜냐면 일반인 투자자들 무시하면 Solana 투자 안 할 거예요, 사람들이, right? No, retail's never gonna fucking invest in Solana unless we're treated the right way, right? I mean, people are just gonna go somewhere else, right? 사람들이 다른 프로젝트에 투자할 거야. Solana 안 투자하고. 계속 이런 짓 있으면, right? I mean, look at 이거 보세요. 이 VC들이 이상한 FTV로 이제 프로젝트 만들고 일반인 투자자들이 당하면 안 좋다고. 그리고 conflicts of interest, 제가 금방 말씀한 거, 이 관심이 부딪힘, 이것도 이제 잘 보라고. 이런 거 있으면 안 돼요. 뭐 그런 말 되게 많아요. I mean, people are saying shit that I've been saying for many years in Solana from day one. 이제
첫 일부터 제가 한 말씀 사람들이 여기에 말씀하고 있어요. I mean, people are just saying this. I mean, people should have listened to me a long time ago, right? When I was warning people about this stuff, right? If people listened to me when I was talking about this stuff, none of this shit would have happened, right? 사람들이 제 말 들었으면 이런 문제가 없었을 거예요. 제가 진짜 옛날부터 되게 조심하라고 말씀했어요. 그런 이제 특징 같은 거 봤으면 아마 저처럼 이렇게 생각했었을 거예요, 옛날부터. If people listen to what I was saying about how people have to be very careful about how they invest in Solana, all of this could have been avoided, right? 이거 다 피할 수 있었어요, 우리 구독자들, right? My subscribers could have avoided all of this bullshit. They listened to me when I was talking about this shit, right? But people were blinded again, right? Because things were pumping so hard back then. No one listened to me. 이제 가격이 너무 확 올라와서 제 말 안 듣고 사람들이 제 말 무시하고 안 듣고 물론 그 사람들 많이 크게 망했을 거야, right? If those people didn't listen to me and they just saw the price of Solana fucking going to the moon and they thought I was an idiot, those guys are not in a good situation, right? 그런 사람들이 저희 말 무시했고 그냥 지 멋대로 했으면 그 사람들 뭐 지금 별로 안 좋을 것 같아요. But I highly recommend going through this thread. I'm not gonna go through all the replies. 이 글 한번 보세요. 쫙 한번 보세요. 왜냐면 이건 이제 솔라나 커뮤니티 말이니까 목소리니까 솔라나 투자자들이 뭐 어떻게 생각하는지 여긴 잘 볼 수 있어. 개인 의견을. 그래서 쫙 한번 보죠. 라이브 방송이 하나씩 하나씩 볼 시간이 없으니까 만약에 이제 솔라나 투자할 거면 이런 문제 있는 거 다 알아야 돼요. If you're going to invest in Solana, these are problems again that the community is voicing, their opinion on. If you're going to invest in Solana, you have to know right what kinds of problems Solana has, right? If you're going to invest in Solana, 이런 거 잘 알아야 돼요, right? Very important, right? Don't blindly invest in Solana because a fucking YouTuber told you we're going to go to the moon. That is the worst reason to invest in Solana. 이제 유튜브 검색하다가 뭐 어떤 이상한 유튜버들이 뭐 솔라나가 200불로 갈 거라고 그런 동영상 보다가 이제 망하면 그런 말 듣지 마세요. 다 개인으로 잘 파악하고 투자해요. 솔라나에 투자할 거면, right? Just invest very wisely in Solana, right? Don't fucking listen to these YouTubers. You get the information yourself, right? Don't use a YouTuber. Do your own research and you make your own conclusion, right? That's always the correct way to invest in crypto. 항상 DYOR가 가장 중요한 좋은 전략입니다, right? Don't listen to too many other people, right? 다른 사람 남의 말 너무 믿지 마세요, right? All right. Let me hang out here for a little bit. Oh shit. Zach is tweeting. Zach이 트윗하고 있네. 얘가 더 이상 이 계정 관리 못하다고 burnout. 너무 힘들다고. 얘 사생활 많이 다쳤다고. 쉬려고 했는데 뭐 큰 도움이 안 된다고. Quite frustrating with I'll finish with this interesting thread here because I love Zach, right? Zach 되게 좋은 사람이니까 이거 잠깐 보고 끝날게요. 사람들이 얘한테 뭐 쪽지 많이 했네요. Why are people DMing Zach? That's kind of weird. I work a full-time job. 얘도 저처럼 따로 이제 하고 이제 크립토 투자한 사람이구나. This dude's similar to me, right? We all have day jobs, right? 이제 보통 사람들이 크립토 투자하면 한 사람들이 이제 따로 이제 같이 하고 크립토 동시에 투자하니까 저랑 똑같네요, 얘네들. As you can imagine, balancing this isn't sustainable. 이제 동시에 이 계정 이제 유지하는 거랑 얘 이제 일하는 거랑 이제 동시에 못 한다고. Yeah, I mean it's tough, right? Like going full time into crypto is very tough unless you have like
fucking like millions, right? I don't think most people have made millions in crypto. 이제 보통 사람들이 이제 크립토 투자하면서 이제 몇 조 이제 벌고 싶으니까 이제 투자하는데 몇 조 번 사람은 크립토 몇 조 본 사람은 많지는 않아요. 그렇게 많지는 않아요. 그래서 물론 힘들죠. Someone needs to fund this guy. This guy is like a fucking legend. 얘가 완전 레전드인데 사람들이 얘한테 돈 줘야 돼요. 얘가 이제 풀타임으로 크립토 할 수 있기 위해. Some whales, some generous whales need to fund this guy. 이제 큰 고래가 얘한테 돈 보내줘야 돼요. 얘가 이제 사기 프로젝트 엄청 많이 공개해요. This dude exposes so many fraudulent projects. He saves people so much money. 얘가 이제 사람 엄청 많이 도와줘요. This dude saves people so much money, right? He deserves to be in crypto full time. 얘가 완전 이제 풀금으로 해야 돼요, 크립토에. Is that 같은 경우, right? I hope people like fund this guy so he can do this shit full time, right? He saved people more than millions, right? 얘가 이제 얘 덕분에 몇 조보다 훨씬 더 많이 사람들이 돈 이제 어 갚았어요. 얘 덕분에, right? This people saved a lot of money, right? All right. I don't see anything going on big in Solana. 최근에 뭐 큰 Solana 소식 없으니까 여기 타임라인에 don't panic too much. Just have money ready again, right? If we test these key supports, 혹시라도 여기까지 내려오면 이제 미리 준비하세요. 또다시 말씀하는데, right? Just mentally prepare. So 이제 마음 준비하세요. right? This was a pretty big dump, right? I mean, people were expecting relief. We still not haven't seen any relief. 이제 사람들이 이거 48부터 지금까지 내려왔는데 뭐지 37% 내려왔는데 뭐 바운스 뭐 전혀 없었으니까 사람들이 많이 이제 불안할 거예요 지금. I mean, there's off the local top, right? 이제 여기 local top에 이렇게 많이 내려왔으니까 사람들이 많이 불안할 거야. People are gonna be fucking freaking out again, right? Because it's 37% down from the local top, right? So, there's gonna be a lot of people who are very scared right now, right? So just try your best to survive, right? Prepare yourself, right? Have money if we see something down here, right? You never know, right? You just never know, right? 전혀 예상 못해요. 그래서 준비하세요, right? Just be safe, right? 항상 안전거래해요, right? Just be safe, okay? All right. That is it for me. I'm gonna end it here, and I will catch you guys on the next one. 오늘은 여기까지만 할게요. 저도 출근해야 되니까. Thanks for the people came out. 오늘 나오신 분들 너무 감사해요. 오늘까지 여기까지 할게요. 오늘은. See you guys. Take care. 좋은 하루.